Town Planners re Nyaladzi Tema go ra re tlhalosetsa gore bone e le bona ba ileng gore ba ira mealo ya go le gore ditsela di tsama ha kae dino ka di ha kae re ka ga eng ha kae ba lemoga e le gore bothata bo ka tswa bo le ha kae re Nyaladzi Tema ra go amogela mo Botswana tonight ke a lebogama le Botswana go gae re bua le wena o le mogolwane go tswa ka Pula Institute of Town Planners go ra gore ke rona ba ileng gore letla le kopanya ditlhogo le thulantsha le ira mealo go no gore toropo e lebega jang mitse e lebega jang go o ka bua le rona wa re tsenya mo dinako mo nakong ya gompieno gore go ya ka lona pele ha go te toropo ke ga borone kana motse ke o ke sennenne buitsana pe bo tlhokegang mealo e tlhokegang gore e dirwa jang go lebilwe eng Emma tota ke ra gore at the apex of all development processes ke profession yo ne bidiwang go urban planning or town planning or physical planning ba ileng gore ba e tlwaetse se ileng gore se a diragala before any settlement o ka planiwa there actually has to be a lot of studies tse ileng gore di a dirwa. You are talking of your geotechnical studies tse ileng gore di lebelela ka ha le hatshele bopegileng ka teng ko tlase a ke mantswe a ke mebu. You have your hydrological studies tse ileng gore di lebelela metsi whether it's a go tlase ga le hatse a ke a go godimo ga le hatse a tsamaya jang. You have your SEA, like what we call the strategic environmental assessments tse ileng gore di tshwanetse gore di dirwe so as to inform the decision tse di yang go dirwa in terms of how to arrange for all land uses tse ileng gore di dira a human settlement. O bua ka tsone di study tse ileng gore di a tlhokega gore di diriwe jaanong re bua gore kana mme dipula ke tse di go somane Botswana ka bophara go ga re dirisa toropo kgolo e se kai mo puisano ya rona mo letsatsing la maabane ditsela di sa tsamaege mo letsatsing la maabane re ne re bona batho metsi a tsena mo malapeng a batho a tsenela batho mo madirelong a bone metsi a tsa ditsela gore e le mathata mme ya ka ke bua se mo se gongwe le gongwe ga se mo ga borone hela go ya ka lona ba le nang le maikarabelo a go plana gone gore eng se tsamaya jang a ke gore pula e go somane kana gona le bothata bone ba planning. Mabutso ya gago is very loaded so o tampana go nyana e ka reng entsinyana se se diragalang I think let me preface that by saying gongwe le gongwe ha ile eng gore motse o agiwa o tlhomiwa teng re tshwantse re tlhaloganye gore go ba gona le natural processes tse ileng gore di ne di tsamaisa tsone ka botsone so when we set up a settlement we somehow disrupt tsone di detane tseo so what is very important ke gore re khone gore re compensate and mitigate for the disruption e re dirileng so that the natural systems remain very efficient ka hane re tshwantse gore di diragala ka teng nature is very mighty ha re ga ke ra e resepe you need to always find its way so what do we see happening now to be very honest a gona pula e go somaneng but we have infrastructure e ka bong e tsamaisa metsi a pula a ile gore is highly inefficient that infrastructure ka bua gabedi gona le what we call storm water channels those tse dingwe they are man-made tse ileng gore when we design our roads re tshwantse gore re di dire tse dingwe they are natural ya ga bone bo se godisa le bonotwane e le melapa so gonna gore gongwe the man-made ones gare di dire ka ga di tshwantseng go irwa ka teng. I will give you an example. If o lebella ditsela tsotlhe tse ileng gore di kopana le se godisane river where they meet ha ka bong gona le borogo ga gona ke dikholobete hela tse ileng gore bile re latela no ka gone go ta se be re emela lona so ha ita itletse obviously e cover that bridge then we can't cross and go go senya tsela yone that's why mo gongwe bedla what we rona batho you know we dump rabole gone mo di channeleng tse and then through siltation le sediment build up di blocker le tsone di culvert tse metsi ha ta gona kwa yante ko malapeng a rona. One of the things ka ha re tlhabologa re tsenya makotswana and ha ngwe re tsa di shortcut makotswana ana le di spec tsa a tshwantse gore a dirwe ya a tshwantse gona le bo re go bitsang di weepholes o itela gona di jarata makotswana ga gona di weepholes so metsi ha tsene mo jarateng ya gago o a tswaleletse ka ra tsene mo ntwa gona kwa yante a ema gone ho ga khone go tswela konte so it's just a whole lot of issues but at the end of the day our infrastructure guided. I was driving from South Ring Mall area today ke tsamaela side ya Marina I just then realized gore hey ha re go ha this road
tota ke yone storm water channel ga gona any storm water channel on the side tse ileng gore metsi a ka ba tsamaya so e nna yone e collecta metsi from everywhere go bo go senya yone tsela go bo go khosa gone gore re be re na le di-flood zone tse re nang natso so it's basically a question of infrastructure ga go na le pula e pego ka teng le ntse we are inefficient jaanong o bua gone gore tsone our man made storm water drainage systems are inefficient mme lo teng town planners lo teng re lebile lona gone le gore le re thuse matsapa di a tsaya kae gone ho matsapa di a tsaya town planners, I want to be very honest. One, we do our job, but gona le element ya go khatha di corner e nnang teng, particularly in the budgeting. Go dira a settlement development plan, like I told you, o tlhokana le go dira all these other studies. So quite often we tell gore those studies di a khathiwa tsone di geotech tseo go dirwa gore budget e nne and you find o ne la toropo e kana ka gaborone. Abe go ire plan ya yone ka 5 million. Yet that 5 million is the very 5 million we ile gore motho wa ga ntuko peto estate ka yone. Is that really sensible? So that's one area e leng gore e re paledisa gore re khone go determine properly where we can actually place what type of developments. That's number one. Number two, ina khanya ya gore the funding itself short. Even this road infrastructure ka ha dirwang ka teng o itela lo ke khanyela ya gore no people go khathiwa funding and then maphata ga a supportang so ne se go ditsane se ile gore right now se dira this problem. There is a plan that was done from the planning point of view but it's stuck at deer ra go tsa ngwa ga gore dia ke ba Department of Environmental Affairs ba ileng gore bone ke bone ba lebelelang the environmental aspects tsa tlhabololo e leng gore wa itsisa. If that plan had been approved ibile go ngotsemetse go implementiwa some of the problems tse ileng gore re nana tso mo se godisane di ka botse di dule because it's very clear gore se godisane tshwantse se develop yang whether say a channeliwa how are we going to manage the crossing starting everything like that. And one of the important aspects re di tlogelang gantsi re tabe re bua ka ditsela re di bua ele ditsela tsa dikoloi batho ba letse ba o ka maabane mo metsing a khamatsang mo go sharing the very same road le tsone dikoloi tse because people have got nowhere to walk. And ga ke khone go tlhaloganya nna I have wondered as a planner why we don't invest in the infrastructure a supporting pedestrian mobility le the cyclists. We don't. Okay. Wa mile do tsentse bua ka gore the level of investment eleng gore ya tlhokagala o ka re ga re itsenye o bua jalo ka yone funding eleng gore ya tlhokagala o ha se ka isa gore moalo o tlebe go to dirwa ka 5 million mintlu ya mongwe go gongwe yone le one e ja 5 million mme se se botlhokwa ke neelano eleng gore e teng mo maphateng a puso potso ene gore gone mme jaanong ka re iphitlhela re le mo seemong se ka one mabaka wa ntshitseng ao go yempele go ka diriwa eng go netehatsa gore ka mosoja ka ha o bua ha re nna le dipulatse mo dikgweding mo dingwageng tse di tlang re iphitlhela gore gongwe seemo ga se nne jaaka sentse jana. I think one of the most important things that we should aim at ke efficiency. Ha ile gore re dira ditsela tsa bona tshwantse go na efficient ha ile gore re dira drainage infrastructure e tshwantse go na efficient. E toropo e tshwanang le Gaborone toropo e tshwanang le Francistown go tshwanetse gore go budgetelwe a whole new drainage system e leng gore ya go na efficient e leng gore ya go tsa bo Singapore they had to uproot everything and make sure that ba designer a drainage system e leng gore it can be sustainable in the long term. Dipulanyana tsone tse ka bentse le mesarasarane hela ka le mesarasarane ya. That's number one. Number two the issue ya gore yes in funding has to be availed. We cannot take shortcuts. Yone saving eri dirang in terms of saying no re helele re na le budget yana nyenyane to make the plan. It transfers ya go na cost ya go restructure toropo e sena go senyega batho ba sena go senyegelwa matshelo a sena go tsamaya even though botshelo ja motho re ka sekirebe a price on it. Disaster preparedness, this is one area e leng gore gongwe ke potsa we are very reactive. Re nile le dineo re ithutile mo go dineo where we are today. Dineo was when 2017 to yesterday let's run the very same problems. A ke re bona gore maru a tsamaile 2 years later re nna le flood ye tabe re nna le the very same problem. In terms of disaster preparedness go ka reng hela ha ile gore re ka nna ka gore maphata a tshwantse go neelana like you rightly say go le vulnerability assessment ke tsa gore re setse re technology go godimo ba tipolo api ba re bolelela go nnetane merwalela e eta o dipula tse di tsa matsorozoro di eta
how then do we prepare for that? How do we map areas tse ile gore di ka dira? How re gompe go jana maabane in that traffic ha ne le gore dia neighborhoods tse ile gore go no go santse go evacuate batho ba ne ba go ntshiwa ja because everything was blocked le ditoropo tsa rona re di aga ya ka re ke setlhare o itse re setlhare se na le thito e 1 hela so gompe go ha o tsela Francis Town ke A1 ha o tsela Molepolole ke Molepolole road Gabani Ziras re tsenya traffic go golo 1 hela and that is a way e leng gore le yone e re paledisa go manage ditoropo tsa rona particularly where traffic is concerned ke rata gore wa re ka gore re nne le tsela engwe hela o no bua ka moalo leng go o dirwa ke lona le wena le bakauleng ba gago as planners gore re ipikela jang gone le gore we only have one entry and one exit mo toropong mo khaolong go pehela gore ja ka o bua gore gona le gone gore go ka tsoga molelo gona le gore go ka nna le dikotsi tse di masisi gona le gone gore ka iphitlhela mo seemo se se tshwanang le maabane gore re dira jang ya ka o bua gore go yempele go netehatsa gore o no bua ka the value of planning kantile gore mme jaanong re simolola go ithulaganya pharologanyo mo Botswaneng yo montšha. The only thing that we can do now is basically to retrofit. By retrofitting ke ra gore re tshwanetse re lebelele these shortcomings re be re taka metlhale e mengwe ya anong ya gore how do we create alternative routes right the Gaborone development plan is a tswang go dira and right now the Francis Town Leone I think is waiting approval it propose other routes tse leng gore di tswa mo toropong either di bypass or di kologa but that would not be enough even within the city re tshwanetse re invest in what we call urban revitalization gore ha re ya go bakanya these problems obviously ra go thoka a very huge budget e leng gore ditsela tse dingwe ra go di dira sesha bo phase 2 boneba ha gongwe ra go hela re tsenya ditsela tse di sha mo go bone o re godisa tse ile gore di ga gare ga phase 2 such that di kana ditsela tse ile gore di alternative major arteries tse di ka ntshang batho from di clusters tse ba le mo go tsona re ntse re bua at a very high national level se se ka diriwang mme khantela ha no tlhalosa ka mathata mengwe a leng teng a ba kwa ke nna le wena ka hara gang ka teng no bua jalo gore dira makoma re itswela mo dijareteng re itswelela le maba a ke molelo a ke metsi o bua jalo gore le one ka ke le go le gone go re latlhelang dio tsa rona teng gore go mo le gone go ba ka mathata a re bue ka nna le wena jaanong gore re ithuta eng mo nakong ya gompieno go yempene re tshwanetse gore re hetoleng go netehatsa jalo gore le rona re nna le sabe I think o bona pharologanyo ya rona ke semolole le gongwe mahatsa re ka tsang gore a tlhabologile ke gore the citizenry itself it's very informed ka dilo di tshwana tsone itse jaanong boikarabelo nda ke tsa gore bo mo go rona re letse re bona maabane gona le mo social media go la le re mongwe go ngwa la thala matlakala hela jalo ga ke batho go montsha ka lesologolo this is the behavioral change ile gore tshwantse re nne nayo re tshwanetse re itse gore what we do sengwe le sengwe sena le an effect and quite often that effect is detrimental particularly do tse di tshwana mboleswe rabole matwara ga ngare a thubang re latela gongwe le gongwe re latela mo go tsone these drainage systems matlakala a rona go tsama netane hela o ya go dumping skip without duela 5 pula it saves a lot in terms of humanity le gore o tshela within so I think re tshwanetse le batho re tse boikarabelo re itse gore the infrastructure e leng teng at least no matter how inefficient or minimal it is it's there to protect rona and then when it comes to development a lot of us or a lot of our colleagues by leng gore they are in the consulting arena batho bata go bone motho a go bolela gore nya I understand but ga kena madi ke bata gore re dire jana we compromise on a lot of very essential elements tsa kago to the extent that ha re nna le mathata gona jaka go ntse I think mo khatleng somewhere there's a stadium se se agilweng go sa iswa le go cancel gore se consideriwe se thubegile imagine if that collapse in diragala batho ba le mo go yona so I think go na le boikarabelo jo bontsi jo tshwanetse go botsa re le Batswana hela gore go itelera rona re a itirela not go remele government gore o ta ira tsela ira re bua thata re libile wena le total planners gongwe motho ga batla go itse gore ha re tsenya engineers mo teng gore bona me jaanong sa sa bone ke eng ka gore nako tse dingwe o tlotlo motho a re nna ke dirile moalo o no siame sengwe le sengwe ne se siame
mathata a tswa go tswa ko e leng gore gongwe ke bone ba yanong ba neng ba ga kana ba leng gore ba ne ba tlhokometse yone ka go ego gore mo dikganyeng tse dintseng jana le berekisana jang le bona re bona dikoloi di tsela di tsamaya ke dipula a ke gore ga go updatewa sentle kana ke gore ba engineers kana go diragalang go lofu. Yes, I don't want it to be more like a blame game, but ke tla e ba yana. The tota as planners, when we set a vision for a city, for example, we are not setting a vision for a city that floods, right? Re batla toropo e leng gore tsile go nna efficient. But then ha re tsaya mealo e re be re hitisa go ba bangwe ba re berekang le bone jaaka di engineers. I think we need to share with them our vision and be able to call them out where we feel gore me the way you have designed this particular infrastructure is not going to yield toropo e re tlhokang. Me le bone ke na le go tsamaya ke belaela gore you know in a re lebella di floods, we have what we call flood lines. One in 5 years, one in 10 years, one in 20, one in 100. Ha gongwe designing depending on the level becomes costly. O gona go itela gore le bone ha gongwe ba nna le yone kganyele ya madi ne ke bua ka yone le gore me mona ora gore moralela in 50 years re ka kerana le moralela monna. I think go back to 20 which is cheaper. So mme hela boikarabelo ja rona rote as professionals at all times re swantse gore re tse decisions tse le gore they are professional ebile di sumarela humanity, di sumarela matshelo a batho. So whether ke kganya gore go nne cheap, let's not compromise and go for cheap. Let's do dilo hela tse di siame. Re bona mona go ya gompieno le I think mo tshokologong ya gompieno tona ona le ha se kaisa molo e tshwana le mogamolapo molo tshwana le wa go river o go gore go hongwe ya nngwe ka re ke dikago kana mebolo e beilwe right where you could say it's a water channel gore do tse dintseng jana go yempele re sontse re dire jang le gone gore a gona le sepe se se ka dira mona go ya gompieno go tokahatsa diemo tsa ba iphitlhela mmalo mo go. Let me be very honest with you. With the technology that we have today as humankind, ha gona go be ha re ka sking ra gete ke tsa gore le mo nokeng re ka nna raga se ile gore se a diragala go gabedi. Sometimes there is political interference. O gona go ithela ile gore ke le tema gongwe ke batla go aga go gongwe motho go ga se go ditshane ba planning ba mpolella gore di drawing tse o tsisang ha o ka go aga ha le ga nna gone ke tabo ke batlola be ke ya go office ya ga minister, and then the minister can overrule them and make that decision. Go bo go tlhokega kgakololo ya gore jaanong ka gore o aga hale, and these are the potential problems that we may face. Aga ka tsela e ntseng jana. You know, if we were able to do that, things will be fine. So political interference is a problem because planners ga re site sepe in areas where we shouldn't be citing those things. Okay. Nya me ra le bogala tsheditsetso e o re hileng yone mo tsatsing la gompieno gongwe ka ga re lehela gape ka go bua ka botlhokwa ja go netehatsa gore ra plana ibile re plana go le maleba. I think if already the speech saga Tautona, where he was actually State of the Nation, where he was actually talking about sustainable urban planning. This is what we should be versing into. Maybe before re tlhaloganye gore ha go tualo go tewa eng and what needs to go in there. Gompe go yana ha o lebella the budget speech ya maloba. Very little funding has gone towards issues tsa go plan. Mme wa go bona ditlhabollo di ntse di tswelela. What does that mean? Ke ditlhabollo tse di sa planelwang. Ya gore 5 years later go nna le mathata re be re boela gape ha re lenteng. It is very, very important gore any settlement e planwe e nne le a plan a very clear e leng gore ya review because things change. And certainly futuristic as well. Exactly. We should look very far. Ra go la bogara Nyaladzi Tema le mogolwana go tswa ka Pula Institute of Town Planners ana bua le rona ka tota sabe sa bone mo go netahatseng gore diemo ha di nna jana bone mealo e ne e siame le gone gore go empele ha re iphitlhela re le mo diemong tse dintseng tota go gore go empele ga re iphitlhele re le mo diemong tse dintseng jana a bua ka botlhokwa ja gore go nna le naelano mo phateng a puso ka go harologana botlhokwa ja go netahatsa gore go tsangwa madi go a belediwa mo go direng dikago le one mealo e leng gore e maleba go netahatsa jalo gore go empele re na le ditlhabologo le dikago tsa sennela ruri. Benson Phutego wa latela kana go ya bosupa ka dikgang tsa Setswana. Mo Francis Town se re se itemogela jalo ke gore ke toropo ile gore a ena le dinoka kgotsa go na le noka e ralalang jalo toropo kgolo ya Francis Town jalo mme mo go yone